Hi guys, 여러분 안녕하세요. 오늘은 영어 회화를 공부하는 분들이라면 한 번쯤은 들어보셨을 법한 캠블리와 협업을 진행하게 됐는데요. 관심 있으신 분들은 끝까지 봐주시고 특별한 쿠폰 코드 챙겨가세요. 다른 영상에는 없는 혜택이 여기 있기 때문에 클릭 아주 잘하셨습니다. And Jenny, so I know you've spoken about your YouTube and stuff like that. So Yeah. if someone came to you and if it was like a new creator, like content creator for YouTube, and they said to you, "Oh, I really, really want to start and I really need some advice," what tips and advice would you give to someone who's just starting off at YouTube? Tough question. Yeah, it is really tough because I'm in no position to give any No, advice but to like, anyone. but it's like the beginning. Do you know what I mean? Like, any kind of thing that you could give them. Yeah, that's a really interesting question. I've never gotten any of that question There you before. go. But yeah, I'm just like thinking of my past, when I just got started Yeah. posting videos on YouTube. I did it because I wanted to practice making videos. So yeah, I just like experimenting everything on that because I'm new to this editing thing, so I Yeah. didn't know anything yet. But if I cared about how many subscribers that I could get or how many views that I could get, then I couldn't have posted anything. I just like followed my heart, followed what I wanted to do. So it's more about like the content than it is about like the followers at the beginning. You've got to really know the type of content you want to be creating. Right. And I think like you should figure out what you want to focus on. Yeah. Like I did it for my satisfaction, just for personal reason. But if you want to make money on YouTube, then you should take a like different approach. 지금 저랑 한 1000에서 2000여 분 정도가 매일매일 이 100일 챌린지에 참여해주시고 계시거든요. 이거 정말 대단한 겁니다, 여러분. 50일 가까이 지금 계속 인풋을 쌓았죠. 근데 영상 보면은 뭐 대충 알 것 같고 암기해서 혼자 말해보면 또 술술 나오는 것 같잖아요. 근데 이거 외국인 면전에다 대고 하려면은 또 머리 새하얘지고 또 벙어리 되고 그러거든요. 근데 저랑 매일 10시 30분에 연습한 거 이거 유튜브에 볼 게 그렇게 많은데 그 시간 때우려고 보신 거 아니잖아요. 그 문장들 내 걸로 만들고 싶으니까 보신 거잖아요. 자, 문장을 내 걸로 만들려면 우선 첫째, 이렇게 혼자서 연습하는 인풋하는 시간이 많아야 되는 거는 맞아요. 그게 전제가 돼야 됩니다. 잘하고 계신 거예요. 근데 그와 동시에 아웃풋을 내는 이 순환 작업을 거쳐줘야 돼요. 안 그럼 인풋만 계속 쌓으면은 여기 맨 밑에 깔린 애가 이제 못 나와요. 자, 여기서 캠블리의 장점을 제대로 활용하는 방법 알려드릴게요. 캠블리의 좋은 점은 내가 원하는 대로 수업을 진행을 할 수가 있다는 데 있습니다. 그래서 캠블리 수업 시작 전에 내가 선생님한테 메시지를 미리 보낼 수가 있거든요. 그래서 예를 들어서 우리 연습해본 Day 1 모닝 루틴 그 영상에 나온 문장 10개 쓰고 싶다고 가정을 해볼게요. 그러면 쌤한테 In today's lesson, I would like to talk about morning routine. 이런 식으로만 메시지를 보내놔도 뭐 간단히 자기소개를 해요. 어디서 왔니? 뭐 이름이 뭐니? 무슨 일 하니? 학생이니? 이런 거 여러분 근데 준비해 가시면 좋습니다. 이거는 잘 말하면 말할수록 내가 그 수업에서의 자신감이 결정이 되거든요. 자신감 부스터니까 자기소개 연습을 해가시고요. 아무튼 자기소개 끝나자마자 바로 본론으로 너 여기 수업 노트에다가 이렇게 써놨던데 모닝 루틴 얘기하고 싶다고 써놨던데 그러면은 뭐 너 모닝 루틴 한번 얘기 먼저 해볼래? 이런 식으로 대화가 내가 원하는 대로 흘러가거든요. 그러면 내가 이제 연습했던 그 문장 10개 있죠. Okay, here's what my typical morning looks like. 이런 식으로 이제 시작을 해주시면 돼요. So, Jenny, tell me a little bit about your day-to-day morning routine. What would that look like? Yeah, here's what my typical morning looks like. So I'm not really a morning person, but I try to wake up around like 9 a.m., 8 a.m. to 9 a.m. I check my phone first thing in the morning. Yeah, I just scroll down on my Instagram and then I brush my teeth right away because, I can't stand my bed breath. Yeah. Then I take a quick cold shower, but I don't like cold showers, but I try to take a cold showers because that helps me to, wake up quickly. Yeah, it's really good for you to do that. Yeah, it surely is. And normally I don't eat breakfast, but because, now that I live alone, I have to take better care of myself. So I'm trying to eat smaller portions of food at least. Yeah, so that's how my morning looks like. That's so cool. 혼자 할 때랑 다른 점이 뭐냐?
이분이 제 말 들으면서 반응을 해주거든요. 그 외국인 리액션 있죠. 그런 거 해주고 가끔 막 이렇게 깔깔 웃기도 하고 혹은 뭐 갑자기 훅 치고 질문이 들어오기도 해요. 이런 거는 내가 혼자 연습할 때는 전혀 경험을 할 수 없는 실전 경험인 거거든요. 그래서 이렇게 문장을 사용해본 것만으로도 여러분 한 단계 성장인데 이 이후에 내가 이제 10문장 말했죠. 그 이후에 선생님이 팔로우업 퀘션을 한단 말이죠. 그래서 너는 왜 아침을 안 먹는데? 핸드폰으로는 뭘 먼저 확인을 하는데? 이런 식으로 이제 팔로우업 퀘션 나오면은 그거에 대해서 이제 또 내가 말을 해보면서 이 토픽에 대한 내 지식, 내 표현들을 점점 풍부하게 늘려갈 수 있는 거예요. Normally, like I don't eat breakfast, but now Why that I not? live alone, huh? Why not? Is that Because something to do with time, or do you follow intermittent fasting, or what's the reason? no, not intermittent fasting, but yeah, because of the time. Because Okay. you know, girls take a lot of time when they're getting ready to go somewhere in the morning, especially. So I don't really have time to eat breakfast. But now that I live alone, I have to like take better care of myself. So I'm trying to eat like smaller portions of food. 뭐 나는 스피킹 대충 어느 정도 되는 것 같은데 외국인 만나기가 여의치가 않아. 뭐 말할 친구도 없고 집 근처에 모임도 없고 나갈 시간도 없어. 일정이 너무 바빠서. 그래서 막 속 터져. 이런 사람들 있죠. 그런 분들은 그냥 가볍게 친구랑 수다 떨듯이 이용을 할 수가 있어요. 왜냐면 우리가 보통 수업이라고 하면은 뭐 30분, 길게는 1시간 이렇게 되게 부담스러운 시간들이잖아요. 근데 캠블리에서는 내가 그냥 만약에 15분 정도 하고 싶다. 그럼 15분도 되고요. 10분도 되고요. 내 맘대로 시간을 설정을 할 수가 있어요. 그래서 저 같은 경우에는 그냥 매일 가볍게 연습을 하기 좋게 꾸준히 할 수 있게끔 15분 정도만 항상 했거든요. 근데 너무 딱 좋아요. And this might be a very personal question, so you don't have to answer. But is YouTube very lucrative? Well, now that I post a video a day, it starts to like make money, but before then it was not so much. I think it depends on like what characteristic your channel has. So if you have like economic channel, I think you will make more money, but because I'm like doing this educational channel, Right. yeah, there is. 제가 말씀드렸듯이 내 맘대로 수업을 진행할 수 있다고 했죠. 그렇기 때문에 이 해당 주제에 관련해서 자주 쓰이는 표현이나 단어 내놓으세요. 알려주세요. 이렇게 대놓고 물어보셔도 됩니다. 근데 내가 이거 뜻이나 뭐 활용법을 잘 모르겠어. 그러면은 이게 뜻이 뭐냐, 활용은 어떻게 하냐, 예시를 좀 들어달라. 그냥 이렇게 대놓고 요구를 해도 괜찮습니다. 우리의 이런 부분을 돕기 위해서 계신 분들이기 때문에 그냥 눈치 볼 거 없이 내가 이해가 될 때까지 집요하게 물어보시면 됩니다. 마치 우리가 요새 챗GPT랑 대화를 하는 것처럼 이 선생님한테 그렇게 물어보는 겁니다. 근데 AI보다 훨씬 좋겠죠. 바로바로 인터랙션이 되고 내가 모르는 부분을 더 정확하게 짚어내 주실 수 있으니까. Okay, so what is something a phrase that you've learnt so far that you still don't understand? Is there any? Oh yeah, I have one. Like I'm gonna take a high road. High road. Yeah, like. Okay, so what do you think it means? Let me just see if you have a good understanding of it. Okay, it's really hard to put into words. Do you want me to give you an example? Yeah, if you could. Okay, we are both buying food, okay? And you ask me for some of my food, and I give you half of my food. And then I ask you, okay, well, are you going to give me half of yours? And you say no. I can be, instead of being rude, I can tell you, well, instead of being rude, I'm going to take the high road and be the better person. Okay, yeah, but still, I don't quite get it. Better? Is that the word? Is that the key word It's here? better. It's more like, when you act morally better. When you're acting morally better than other people who aren't acting morally better. So you taking the high road, you being morally better than them. So is it used under the situation where I look down on someone? Like, oh, I'm better than you. Or no. It's not in that. You're insinuating. So you're insinuating that you're better than them, but you have to be better, so you can't boast. You can't say, I'm better than you. So you say, I'll take the high road and do this. You try and say, I'm better than you. Yes. My stepdad called me fat. Are you serious? What did you say back to him? I didn't say anything. Good for you. Good for you for taking the high I road. killed him instead. Speaking of learning, the last time we talked, I asked you about this taking a high road thing, remember?
Yeah, so I was scrolling through the reels today and I saw a video that talked about like taking the high road. So remember how you told me that it's being morally better than the other person? Like context of that video was about a girl who was told by her stepdad that she was like looking fat or something. She told this to her friend and her friend said, "So did you say anything to him?" But this girl didn't say anything to him. And then the friend said, "Oh, good for you for taking the high road." Yes. So that's now it. I could understand. Yeah. Yeah. So even though this person was offended by the stepdad, she didn't take any. It's like you don't step down to their level. Yeah. You're morally more Mhm. better than them. 자, 그래서 제가 가져온 구독자 혜택 바로 소개해 드릴게요. 쿠폰 코드 헬로제니 이거를 입력을 하시면 신규 이용자의 경우에는 무료 30분 이용권 이거 그냥 드리거든요. 꼭 가져가세요 이거. 그 다음에 4월 프로모션 혜택도 같이 드려요. 이 혜택은 뭐냐? 4월 20일 오늘부터 4월 27일 일주일 동안 3개월 이상 플랜을 등록하실 경우에 29% 이상을 할인을 받으실 수 있어요. 그리고 1년을 플랜을 등록을 하실 경우에는 무려 반값 50%나 할인을 받으실 수 있습니다. 자, 그리고 또 제 영상에서만 보실 수 있는 구독자 혜택이 뭐냐? 제 쿠폰 코드를 적용해 주신 분들 중에서 추첨을 통해서 10분께 무려 5만원 상당의 애니미닛 100분을 무료로 충전을 해드립니다. 이 애니미닛은 뭐냐? 말 그대로 정규 플랜 시간 이외에 내가 아무 때나 하고 싶을 때 쓸 수 있는 시간이 100분이나 무료로 생기는 거예요. 약간 노래방 추가 시간 느낌? 그래서 처음 이용을 해보시는 분들께 너무 좋은 혜택이라고 생각을 합니다. 더 자세한 정보는 더보기란에 있으니까요. 그거 꼭 확인을 하시고 혜택 꼭 챙겨가세요. 그러면 오늘도 영어 공부 파이팅 하시고 다음 영상에서 만납시다. 안녕!